அதிரப்பள்ளி அருவியினை சுற்றி பார்த்துவிட்டு அனைவரும் புகைப்படம் எடுத்தோம். பின்னர் அருவியின் தடாகத்தில் இருந்து திரும்பும் பொழுது பலத்த மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. எனவே ஒரு சிலரை தவிர அனைவரும் முழுவதுமாக நனைந்து வெளியேறினோம். இதனைத் தொடர்ந்து பேருந்தில் அரை மணி நேர பயணம் மேற்கொண்டு அதிரப்பள்ளி ரோடு வெற்றிலபாறையில் அமைந்துள்ள ஸ்னோ ஸ்டோர்ம் என்ற தீம் பார்க் வந்து சேர்ந்தோம். உள்ளே செல்ல அனுமதி சீட்டு எடுத்து உள்ளே செல்வதற்கான ஜெர்கின், சாக்ஸ், கையுறை, காலணிகள் அணிந்த பின் உள்ளே சென்றோம். -10 டிகிரி அளவில் பனிக்கட்டிகள் பராமரிக்கப்பட்டு பொழுதுபோக்கிற்கு மிக அழகாக அமைந்துள்ளது ஸ்னோ ஸ்டோர்ம் சுற்றுலா தளம். குளிர்தாங்க முடியாதவர்கள், மூச்சு திணறல் உள்ளவர்கள் உள்ளே செல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. மழையாக விட்டுச்சு.